Welcome to BSC Physics main class. This is paper 4, Atomic and Molecular Physics. Unit 3, X-ray spectra. We are continuing. And today, the topic is Moseley's law. Semester 5, BSc main physics, class number 825, Moseley's law, Unit 3, X-ray spectra, paper 4, Atomic and Molecular Physics, BSc main physics. So what is Moseley's law? State and explain Moseley's law. Moseley's law, an important law, very important. Statement: the frequency of a spectral line in X-ray spectrum varies as the square of the atomic number of the element emitting it. That is the law. Statement of Moseley's law: the frequency of a spectral line in X-ray spectrum varies as the square of the atomic number of the element emitting it. അപ്പോൾ എക്സ്റേ നമുക്കറിയാം ഒരു ടാർഗറ്റിൽ നിന്നാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടാർഗറ്റിലെ ആറ്റമിന് ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പറുണ്ട്. എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഫോട്ടോൺ ഫ്രീക്വൻസി, എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺ ഫ്രീക്വൻസി ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. ഒരു ടാർഗറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റേ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ ആ ടാർഗറ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് എന്ന് പറയുന്ന മോസലീസ് ലോ. Nu proportional to z square, that is the mathematical form of Moseley's law, where nu is the frequency of X-ray emitted and z is atomic number. So Moseley's law can be written as nu proportional to z square, where nu is the frequency of X-ray photon emitted and z is the atomic number. And this law is more specifically written as, the Moseley's law can be more specifically written as root nu equal to a into z minus b. In terms of two constants a and b, we express Moseley's law in this manner also. That is, root nu is equal to a into z minus b, where a and b are constants depending on the particular line emitted. Moseley's law can be also written as an equation in the form root of nu is equal to a into z minus b. A and b are constants that is relating to the line emitted and z is the atomic number. അപ്പോൾ മോസലീസ് ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഈ ഫോമാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോസലീസ് ലോ. ഈ മോസലീസ് ലോയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ടൈറ്റിലാണ്, രണ്ട് ഹെഡിങ്ങിലാണ് ഈ പ്രാധാന്യം, ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറയുക. ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, atomic number is the fundamental property of elements. എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മൂലകങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി അത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് മോസലീസ് ലോയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമുക്കറിയാം, മെൻഡലീഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയത് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചില പ്ലേസിൽ അദ്ദേഹം ഗ്യാപ്പ് ഇടും, അവിടെ ചില മിസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ്, ആ മിസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പലതും മോസ്ലിയാണ്. അത് അദ്ദേഹം മോസലീസ് ലോയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. മോസ്ലി പറയും അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, അത് ഫിസിക്കലായാലും കെമിക്കലായാലും പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇസഡിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇസഡിന് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മോസലീസ് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Atomic number is the fundamental property of element. Is the fundamental property of element. According to Moseley's law, it is the atomic number and not the atomic weight of the element which determines its characteristic properties, both physical and chemical. ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ, ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത്, നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് അല്ല, മറിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ്. ഇത് ഈ മെൻഡലീഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റമാണ്. മോസ്റ്റ്ലി പറയും ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികളെല്ലാം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് അദ്ദേഹം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യും.
ഈ മെൻ്റലീഫ് ചില സ്പേസ് ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു ടേബിളിൽ. ആ ടേബിളൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യും. അതിന് ഈ മോസ്ലിസ് ലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും. Therefore, the atoms must be arranged in a periodic table according to their atomic numbers and not according to the atomic weight. അപ്പോൾ വസ്തുക്കളെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെൻ്റലീഫ് ചെയ്തതുപോലെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ല, മറിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് എന്ന് മോസ്ലി പറയും. മോസ്ലി concluded that atomic number is the fundamental property of the element. Atomic number ആണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി. Using this relation, Mosley perfected the periodic table. ഈ റിലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മോസ്ലി ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, മെൻ്റലീഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യും. മെൻ്റലീഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണമാക്കും. He also found that the wavelength of the K-alpha line from an emitter is given by the relation. അപ്പോൾ K-alpha ലൈനിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതാണ്. ആ K-alpha ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ലാംഡ ഓഫ് K-alpha ലൈൻ ഫ്രം എ ടങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 1 by lambda ഈസ് ഈക്വൽ ടു r into z minus 1 square into 3/4. ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് മോസ്ലിസ് ലോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക. രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ എലമെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ മോസ്ലിസ് ലോ വെച്ച് അദ്ദേഹം പുതിയ എലമെൻറ്റുകളെ കണ്ടെത്തും. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനത്ത് മോസ്ലി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ചില എലമെൻറ്റുകളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. മോസ്ലിസ് വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഹെൽപ്ഡ് ടു പെർഫെക്റ്റ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ. പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മോസ്ലിയുടെ വർക്ക് സഹായിച്ചു. ബൈ ഡിസ്കവറിങ് ന്യൂ എലമെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തത്. ദ ന്യൂലി ഡിസ്കവേർഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ, some of the examples are hafnium HF72 ആണ്, അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. HF72. ഇലിനിയം. അപ്പോൾ ഇലിനിയം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാറില്ല, ആ ഒരു പേര് പറയാറില്ല, പകരം പ്രൊമിത്യം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. പ്രൊമിത്യം PM61 ഇലിനിയം എന്ന് മോസ്ലി വിളിച്ചു. അത് പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊമിത്യം എന്നാണ്. അതുപോലെ മസൂറിയം അറിയപ്പെടുന്ന ടെക്നീഷ്യം എന്നുള്ള പേരിലാണ്. ടെക്നീഷ്യം TC43 അറ്റോമിക് നമ്പർ. പിന്നെ റീനിയം Ri75 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ എലമെൻ്റ് എല്ലാം ഈ മോസ്ലി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച എലമെൻറ്റുകളാണ്. മോസ്ലി also distinguished the atomic number of rare earth elements and fixed their positions in the periodic table. rare earth elementകളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച് അവയ്ക്ക് ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: സ്റ്റേറ്റ് മോസ്ലിസ് ലോ, ഗീവ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മോസ്ലിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും പറയുക. രണ്ട് പ്രാധാന്യമായിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ കാര്യം, രണ്ടാമത് പുതിയ എലമെൻ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. ഇനി ചില പ്രോബ്ലമാണ്. ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരെണ്ണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രോബ്ലംസ്. The K-alpha line from molybdenum has a wavelength of 0.7078 angstrom. Calculate the wavelength of K-alpha line of copper. Atomic number of molybdenum is 42 and that of copper is 29. Take B is equal to 1. ഇപ്പോൾ മോസ്ലിസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ മോളിബ്ഡിനത്തിലെ K-alpha ലൈനിൻ്റെ ലാംഡ തന്നിരിക്കുകയാണ്. കോപ്പറിൽ നിന്നുള്ള
കോപ്പറിൽ നിന്നുള്ള കെ ആൽഫ ലൈനിൻ്റെ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കണം. മോസ്ലിസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി 1 ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. സോ മോസ്ലിസ് ലോ ഈസ് റൂട്ട് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ബി. എ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല, കാരണം അത് ആവശ്യമില്ല, വെട്ടിപ്പോകും. മോസ്ലിസ് ലോ ഈസ് റൂട്ട് ന്യൂ ഈസ് എ ഇസഡ് മൈനസ് ബി. Therefore, for molybdenum, root nu 1 equal to a into z1 minus b എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. എയും ബിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മോളിബ്ഡിനത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ z1 എന്ന് കരുതുകയും അതിൻ്റെ ലൈൻ ഫ്രീക്വൻസി nu1 എന്ന് എഴുതുകയും വേണം. അപ്പോൾ റൂട്ട് nu1 ഈസ് a into z1 minus b. For copper, root nu2 is equal to a into z2 minus b. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. Z1 molybdenum atomic number, Z2 copper atomic number. That if we divide, on division we get a root of nu1 by nu2 is equal to Z1 minus b by Z2 minus b. Question number 3. But nu is c by lambda, therefore nu1 is c by lambda 1, nu2 c by lambda 2, therefore nu1 by nu2 is lambda 2 by lambda 1. തിരിഞ്ഞു വരും. Therefore, the above equation number 3 becomes root of lambda 2 by lambda 1 is z1 minus b by z2 minus b. Put the values. That is root lambda 2 by root of 0.7028 is equal to 42 minus 1 by 29 minus 1 is equal to 41 by 28. So to find the lambda 2, we find the root lambda 2. Root lambda 2 is root of 0.7078 into 41 by 28. So lambda 2 squaring 0.7078 into 41 square by 28 square. It is equal to 1.5176 angstrom. That is the answer. This type of material problem. The wavelength of K alpha line, not K alpha, the wavelength of L alpha X-ray line of platinum Z78 is 1.321 angstrom. An unknown element, you write an unknown substance emits L alpha X-rays of wavelength 4.17 angstrom. Calculate the atomic number of unknown substance. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു പ്ലാറ്റിനം എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എൽ ആൽഫ ലൈൻ വേവ് ലെങ്ത് 1.321 ആണ്. മറ്റൊരു അൺനോൺ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ എൽ ആൽഫ ലൈനിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് 4.17 ആങ്സ്ട്രം ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദി അൺനോൺ എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇടക്കുള്ള റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ലാംഡയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ root of lambda 2 by lambda 1 is z1 minus b by z2 minus b. For platinum, lambda 1 is 1.321 angstrom, z1 78. Platinum കാര്യം എഴുതി. And for the unknown element, lambda 2 is 4.17 angstrom, z2 question mark. Put the values in the equation. Root of 4.17 by 1.321 is equal to 78 minus 7.9 by z2 minus 7.4. That is root of 4.17 by 1.321 is equal to 70.6 by z2 minus 7.4. Close multiply. z2 minus 7.4 is equal to 70.6 in the root of 1.321 by 4.17. Is equal to 39.73. Z2 is equal to 39.73 plus 1.4 is 47.3. Approximating, it is 47. Since Z is 47, this is the atomic number of unknown element. Since Z is 47, the unknown element is silver, 47 Ag 108. അപ്പോൾ ഈ 47 കിട്ടിയാൽ ഏതാണ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് അത് നമുക്ക് ടേബിൾസ് നോക്കി അറിയാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ 47 സിൽവർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ടേബിൾസ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക.
If you don't know the name of the element with atomic number 47, you can refer the table and find the name of the element. Next problem. The K alpha and L alpha. But on line Marvarian, the K alpha and L alpha absorption edges occur at wavelength 1.380 angstrom and 2.318 angstrom respectively for copper. Calculate the atomic number of copper given B1, B is 1 for K alpha line and B is 7.4 for L alpha line. എയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ രണ്ട് കേസിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുകയാണ്. So you look at the problem, read the problem. The K alpha and L alpha absorption edges occur at wavelengths 1.380 angstrom and 2.318 angstrom respectively for copper. See you. Calculate the atomic number of the of copper given B is 1 for K alpha line and B is 7.8 for L alpha line. So you look, root nu is A into Z minus B. For K alpha line, root nu 1 is A into Z minus B1. B is changing. That is why we are writing B1 and B2. For L alpha line, root nu 2 is A into Z minus B2. Root of dividing root of nu1 by nu2 is equal to Z minus B1 by Z minus B2. Put the values. Or you write in terms of wavelength in the LHS. Root of lambda 2 by lambda 1 is equal to Z minus 1 by Z minus 7.4. The values of B or B1 and B2 are given. That is root of 2.318 by 1.380 is Z minus 1 by Z minus 7.4. 1.296 is equal to Z minus 1 by Z minus 7.4. That is 1.296 into Z minus 7.4 is Z minus 1. 1.296 Z minus 9.590. 9.590 is obtained by multiplying 1.296 with 7.4 equal to Z minus 1. You transpose. That is 1.296 Z minus Z is equal to 9.592 minus 1 equal to 8.590. 9.590 minus 1 is equal to 8.590. Therefore, Z is equal to 8.590 by 290, which is 29.02. That is the atomic number of copper, 29. That is all with your 25th lecture on atomic and molecular physics. And in the next class, we see the absorption of X-rays by materials. With that class, this chapter will be over, and thereafter we pass on to molecular physics. Atomic physics will be completed by the next one more class, and after that we pass on to molecular physics. Thank you very much.